wa Zua TV ni twakunyita ũgeni hwainĩ mwega. Nĩ hwainĩ ũngĩ mwega tũnyitanagira kuma thaa 3 nginya thaa 4:30 nigetha twaranĩrie horo wa ũtheremu wa mĩciĩ. Na niĩ ndĩra gũtabanĩria kana ndĩra kũrehera tabarĩra ĩno njĩtagwo Mĩre wa Sami mũtarani. Na wa mbere nĩ gũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa gũtũhe mũthenya ũngĩ mwega. Reke njuge nĩ tũkoretwo na maũndũ maingĩ marathirĩra thĩinĩ wa mĩciĩ, gũkagĩa ngũĩ, gũkagĩa njũragano na andũ makaritũhĩrwo nĩ mũtũrĩre mũno. Na nĩkĩo twĩ haha hwainĩ mwega nĩgetha twaranĩrie, tũcokanĩrie nĩgetha tũgĩe na kĩhonia na mĩciĩ ĩtuĩke ya gũtherema. Na hwainĩ mwega twĩna guest witũ na nĩwe pastor. Karibu sana pastor. Thank you muno. Utwire o muthenya waku wa tinda, utwire wiki yaku irahanaga atia ketha tuthi na mbere. Ni ukihera twagitinda. Tulite muno na ndigwa ndate. Riu nyuma service njega muno. Tukwambite guka ukozi wa TV pitigita ugo mugata wa rugendo tucoka ndathi kanitha-ini twahunjia then twagithie ndia ya students thank you ndo waginya gugiuka karibu wagutira ya sapengi andu matinaria yes yeah karibu sana ukiakwera njega muno muno good noga yaku ana yakwa irari njega muno to busy hapa na pale one wethera ciana mugate exactly andu mahange hacuki moka kwa karangi tujenge inchi niguo good hwaine wa muthiri tabarĩra nĩ ũtheremu wa mĩciĩ na tukoretwo tukiaria maũndũ maingĩ na nĩ tũrorete topic ta igĩrĩ kana ithatũ foundation cia marriage kiria mundu agĩrĩirwo kũmenya nĩgetha amenye mundu wake understanding your partner stages of marriage na ngũyoka andũ nĩ mara understand andũ ao mũndũ nĩ understand mundu wake aramenya woni fure hiyo ni koreliki mwikara na saguni yako gwihana exactly and by the way no atikania riri ndathire handu mukawa-ini ndathire ndarugamio ni mundu aja pastor ndetujwa watu ile temple pina personality yatuteithirie muno pare hau na mundu wakwa ngigonya muchimetaga adachi posta gafuregia gakoreri tumenya haria turi so that topic ni ateithia andu aingi muno kwimenya na kumenya the spouse nigo mundu wikania naki na thayu riu andu memenya ari muthide tori horo wa love language ututaririe makiria exactly tushimbe tuthathauri nigetha mĩciĩ ithereme na yakike exactly so nyaje na kuaterere andu aingi maiga kiko-ini with kiatu ta unrealistic expectation ya terere ya te ni joy mundu uyu tu makagira na maheni maingĩ tutaka love delusions love delusions kuaterere ni maheni ma wendo iheni rimwe ria wendo ni aterere love is enough love is enough love is never enough akore mugutonya na mundu ri wendo ukuingiragia nyumba kiagi guturia nyumba yo ri nikigo twitaga understand mundu riku mundu ucio understand mundu ucio ungi ija ku understand tutigikania tugutwa na misunderstand exactly so love language ni kugatia love language na ikoyo ri ni ruthiomi rwake no ruthomi rwa wendo sibiri kuatiriri mundu uyu mwina kenyumba ri endaga kwendwa atia andu ngimagiwa gatiriri mutumia kodona kata ndimwendete thio kodona kata ndimwendete au gadi mwendete icio ti ati ndumwendete ciatiriri ni umwendete uria endaga kwendwo exactly or understand love need yake so love language simply it is love need mundu thana kirutako a special love need ati wa mwikira oguo ri ona kali ndimwende pio nigwa kindu kihurira exactly wa mwaririo oguo ri aigwa we mwende pio wa mwe kindu kiuri akaigwa ni mwende pio nona itagucitagwo na language kan love need na ciko ciri ithano uria mundu endete kata kwendwo okay tutambiririe pastor ri ngutimie ri koguo ndungihota kwenda kumenya kiria mundu endaga kana uria mundu endaga kwendwo utamu understandite so ufate ko understand ruwa mu understand ri na kumenya love language ya mundu ri ni communication it begins with communication like uri waikara thi ukamuria my dear ri wendaga atia okay ni maundu mariku gwikaga magaukenia ni mariku itagwikaga ukarakara kana mariku gwikaga ukarakara simply ri
kia marriage ni mwe na tukariria ha ni communication mwendaniria atia mwendaniria mwangina riri na kwaraniria. It is true. That is a key to marriage. Ni wamugwe murago aikoni mutu athini wa nyumba iyo tuguturio nyumba naki na kwaraniria. So andu ingi maiga nyumba brightly matiranagiria ko ndari uria kiria atiriri we ni kiwendaga we ni kiutendaga ni muri marriage time ya kwarania ciuria ajadi ni kiwendaga ni kiwendaga ta utendaga. If there is communication breakdown in your marriage then mutigigithia haraihu, you are groping in the dark. Turamenya mundu ni kienda endaga. So love language begins there, kurania gakuria ayo kajuria eni tukamenya eni nigo tuote guthi thabari no hamwe nigo na igigakwira undu wakwa ri ati nyendaga na njendaga uri wiki opposite that will be intentional. Todo ni gwirite no akondu mundu ri wera mundu ri then that person is ignorant agimenya ati uria wenda ko mutiaragia ndongimenya ona ngaiwe gatia auga tumunyithie mabata maitu etuko na mwina wabo akiuria atiri tu tutiraga niki kumwariria kaingi ma so riwe na utiraga niki kwariria mwendo waku kaingi ma like umurie wani niki wendaga na niki utendaga tuyakwari horo love language. Exactly. Good. The types kana motiganu ma love language ni study ekiro for that good years ni a psychologist agika a study ya love language for that good, imagine we that good years makigego study kiadu medaga na couples kire medaga na ma conclude maundu ni maigana maundu ni matano asa marisire love language na maundu matano na nimo gugweta haha then we can pick one by one. Okay. Love language to gwatiriri ni mundu kumenya uria endete kwendwo ni ruthiomi rwa wendo ni bata wa wendo. Sasa ni kwa mundu ngihe mbeca ndota wa mwikira undu tondu yo ti love language yake na ni kuri mundu ngimuhe mbeca akumena iratu we mbeca ni love language yake tupeta good tiga oti good tiga aigwaga ni endetwa ngihoke yake ya wendo ni bia na ndu ngimendete mbeca makome nacio. Exactly, makome nacio. So wamuheri onaga no ajishiria muno na the issue is not how much money, the issue is that thought yati no guhigana rimwe agishite higana mundu ucio ni anyendete nona tondu ni love language ki na ko mundu ngimwe ngiri komie anda wayo ucokia ngatho tondu ucio ti ucio nene hariwe na kikwikirie kiakate wikirie ndaga kuri mundu kimugutagia. Exact, no ruki nikyo kiugo kikwikiria kimugutagia ni kuri mundu ungirigano ni birthday yake aguruke ukuri ni birthday yakwa we mundu wa muthuri wa muthemba uriku we muthuri wa bashikada na ndirakurikanĩtie tondu love language yake ni riri ni kwendo publicly endaga andu othe mamenye Facebook na WhatsApp ariko mundu ragia tiri sasa itaposti waridi sasa itaposti waridi unaona kuta love language ni kupostwo love language ni riri ni public show of affection and attention na maybe mundu ucio ri ni mundu umitwo wendo kume munini ndona you attention na help affection ni munini riu wa muikirari aenda atiriri akoni mwendete ri ndagatha tangaza msimamo ndagade to the world. Sasa hiyo ni love language yake kwa shesa maisha kinya ithano. Sasa thino cio ithano ri he tungito ingi ni kwa mundu ungimugura 2KSL eta utopeka leta OKSL umugure 2PK kana lollipop ndiguitagwo lollipop wa mugure yo akaigua fio riu egukoma 7 heavens tondu wendo wake ri ni kuheo kindu. You get my point? Giving. So nuvate kwimenya ati mundu wakwa ri enda kwendwa atia uru wa muria so ni ithano this summarize that rather into details. Ya mbere ri ni ku mundu igwa kwendwo ni quality time tuike na wethi tohorie thimu tohorie TV sasa wa ona wifi horio tuthi handu tuikare thi hatari nginya ngathiti na hatari ciana uthikiririe na ni guthikiririe akiuma hau aigua atiriri u ni muraika wakwa ndi mwende ngendo fiu ita quality time ti quantity ni quality koguo no ikorwo ireka 20. The point is not how long the point is how well tondu you have spent the time. Exactly ndukije no athikiriria na TV yoni
wathikiria na tona Arsenal na Liverpool by the Arsenal achindire ligi yao ira ati majindie bao ya mbere ndio ndio megathiriri kabao kamwe tu riu andu Arsenal ati ito maliga ithatu. You get my point? Andu Liverpool, you never walk alone. Riu ndugiona no athikiria mundu na what is happening at the TV on ni mufira arona ni arona andu magitengera ndugi concentrate o shino athikiria muthuru waku na ni Mexican soap opera urona ni kukubaga urona. That is not quality time. So you're talking about quantity or how long, talking about quality how well. Meaning atukahinga thĩ yothe outside there ugathikĩrĩria mwendo waku nĩ kwendo makurire mategũthikĩrĩrio nĩ aciari mategũthikĩrĩrio andũ mama kwĩrĩirie. So to them, listening to them is very very important. To them, listening is love. You are listening to me, so you love me. It's a way of showing love. A way of showing love. It's a quality time. Exactly. Lugushatirire mutigo atuthikiriria aiko we na kiuria kia love language ri ni we ugigitume tugugucokeria mitambo-ini ino because at the end of the day ri ndamya andu ingi matazama ipiriki mari eri riu no uririe mwendo waku kana uteme mundu hau kiugo-ini niguo tumya tugugiteithia. So after quality time ri ni kuri andu angi wendo wao ri ni kinyamu tutaga acts of service. Acts of service kwa atiriri gutungatirwo kuma aria gate-ini ahingũrirwo murango-ini umuhingũrire umuhe mai ma gwĩthamba umutwarire tauro uthambie thogithi ciake uhure nguo ciake bathi umurehere irio no mwire karibu no mwire karibu atwa mutungata ũguo aiguaga ekuo muno mundu ucio no muhe wendo wake boss na ndetende cirege no athuri mendaga nginya atumia kuri mutumia igwa atiriri ni arenda gutungatirwo na gutungata mutumia ti gukomerwo because igi mutumia ni murwaru nona na rigi ni mune kukuguru aiguaga muno thuru akimurugire ngima in fact athi agitangatha kundu guothe tamenya ni ithe wa Kamau arugire ngima hwai service aiguaga atiriri ni atungatite muno kana atungata kume kwao riu nenda mundu wa kumutungatira na ni athuri maonaga tari gukomerwo ungigura mutumia ngari in fact kwenjokithia gatiriri ungiona muthuri akigura mutumia ngari mundu migana ni meri ithe ni hindi arahikire muiritu uyu ni muhiki mweru kana ngari ni thuku murango ono nginya ume tondu rakihinguka ndiraga ikoba au bebo aiko hingurire koguo ndukoi wendo kagire ngari ko ithukite murango so no ni kwi mutumia igwa wega muno angigura magocio ki magocio wa ngari ni muthuri sasa agiteithio kamurigo tatumia ringi ni makuonagia mirigo mingi muno na muthuri alikopita una ngathiti yona ndeno horo ndangimuteithia nona mutumia ni igwa wega rimwe muthuri angiuka haria kisheni okau kisheni ri amwe no ngiteithie guthonga ngimeno magithonga ngimari makakoma makiaria sasa riu ngimo ithongagwo igathongwo biu igathongeka koguo haha ni haingira two love languages exactly hena quality time na hena riri acts of service no amuteithia na bible uga ati mutumita ko muteithia ugu ni kwa atiriri athiri ndeto cia gutikaniria mawira ma nyumba na maguteithia tumia ri it is wrong biblical riri mutumita ko muteithia uko we ni warutaga ningi kwa wikate guguteithiriria koguo initially kana basically ndarutaga mawira ni mari ma muthuri kai turia na kagiri tutihataga nyumba tutihataga itanda tutihataga sofa set tutiarugaga na guthambia indo na guthambia nginyo turia nake exactly kuni kwa atiriri ndahikire takiunekire moko nona so ri koguo mundu okire kundeithia ndokire gu take over okire kuheo so ri kwa mutumia igwaga ni igwa ni mwende agitithio tundu tuigana ona citagwo acts of service acts of service tuthie wengi pastor ruri ni ithano ndigaitie ciana ndigaitie ithatu ni kwendo angi love language yao ni riri ni kiheo gifts wamwe kiheo aiguaga atiriri nie ndikuo na akaigua fiu nie ndi mwende na ndokinya thita cia kiheo ri it is not about how big the gift is taruko matuchaga social media nyaramugurire ngari kai kona muthenya atumi arume tugako tuna mathina ni aramugurire ngari birthday yake stress the issue is not how big the gift is.
ratio is about ngoro iyo ya ruta sasa kino ko gikinini no kio mana ngoroje na ngorojega so adu mati wetira ati maundu manene na jugo ndugi wa gifts you atiriri it's not about anniversary, it's not even about your birthday. Give someone gift for no reason. Mwe gift to ne mutumia waku, mwe gift to ne muthuri waku, mwe gift to ne mwana waku, mwe gift to ne pastor waku, mwe gift for no reason. Ti wetira a special occasion atirigo atengeria kiheo nona give that because you love the person. So love doesn't wait for a special occasion. Get my point? Munigwa emode muno ati mudo muona ku adera chocolate. Yeah? Mudo igwa ga few even chocolate odere ya goda ihenya. Kamendro okanini toka gnya nawe ukora chocolate yani ya wiki ngima. Na mwana okare ukahitha. Ukahitha. Gift yori munigwa ati ni mwende ati muruci ni adirikana kimatauni ri. Ya kujishiragia. That is the word. Yeah. Gift means I was thinking about you. Yeah. That's why gifts are powerful. Na tugatirire they are gifts that keeps on giving. Kukraua ya duitire ithide akiriganira. Etugo. Na wagora mundu pizza ri ithide akiriganira. But you can give someone a gift that keeps on giving. For example, ugora mundu bible ri egutura mithomaga. Sasa ugimura mundu nguo ri ekumika miaka ta iri. Nona? Ugia mundu kashifu ri it's called a gift. Ugienda kucha mundu gift utakariganirwo. Give that person a gift that keeps on giving. Atogone bible to amithomaga. That will never be forgotten. You get my point? Love language a gift today, it is a very powerful love language which we Africans don't use. So it is dormant. It is dormant. On in fact ginya birthday cia kiriganire. It is true we don't. Shirikanagwo murikanaga birthday ya hetoka. Na rema heanaga ri inyange ni gufoso. Ni gufoso ni riri ni thoni. Ni kuigwa thoni igwa gathoni akare kiheo. Kana karika ndo hwaine. Na yule na muthenya uyu ungi kana muthenya ungi riu titete riu tuna Facebook tuna WhatsApp cirikanagia mundu ukarikania birthday ya mundu amune asetaga aramu nona riu no tutigiburi mwandu muno kasha hito ya gukura ri birthday yaku ni celebrate we mwana nidi ka kwe birthday yakwa ndautiro igego na Friday riu ri birthday gift riu igore atulira tibiro hindi ya birthday rigitura mami utira Friday. That is the only thing I can remember. Hado akoyo keo ri rigore katia. Neruto. Rigore athi. Ko tuje na kasheo. Ko ona twagi barari tutika na birthday ciado. But remembering the birthday of a person, it means a lot. Ko ga celebration ko kanini gwikira mundu umuhe kindu, for example rigina kaundu kana ka occasion. Gift you ni gutuma mundu cia turi aririkanaga na augaga ni uri handu ngoro-ini yake. Exactly. Because it's not about the giving that ni go abite gwiciria that process ndamenya guthi kuria guthi kuruta, so it means na kiria ngumugurira na kiria arabatara. Exactly. Na kiria ndete ndamenya sisi yake ratu muona hey they don't kwedeto ebu tubia wekiri oguo yo akiuria muthuri atiriri ingikuwa ri no wikanie akwa ungijitikiria. Okay, ugikania ri no mutumia ucio ri no ikaguo ciakwa hinge mugorera ciake nona mutumia ucio ri no komagita ndagiki gitu ndagikoma tungigura kingi no ikanya nyumba no itu tungiaka nyumba ingi mutumia ikendai na muthuri ikendai agacoka kimwetereri ithu ciakwa ri no ikirage akiwa ikiraga na babu gwanja au akimenyeo ikiraga na babu gwanja ko ari oho ari oho. The question is why do you remember the birthday of every other person? Why do you remember Valentine ukarikana andu aria giothe ukarikana kugura iheo andu aria giothe but you forget the closest person to you? It's unfortunate. Ati ndegara babu gwa mugwanja nona kugo mungienda mundu ri no menye ngeramba yake ya kiratu exactly. Na ikare kiongo na ndikauma ini ora kumurora uguo ukamenya andu ko ni kumuria so ni kwishiti ro mundu ucio na ngishirwa namba yake ya kiratu ngishikira XXL kana X1 so that thought is enough. That's what makes gifts powerful. Ginya igaikara kiongo ati namba ya kiratu ni uwe yone size ya nguo ni uwe exactly shati
mugutho exactly kugudura fatara guthi na kuwona mufuto mwega wa kugurira ki mwenda waku na mimi jugetero wa iheo bible tutoke bible ni for God so loved the world he gave guti mundu gikirimu ni akwendete na ndakuyaga kindu tamtu twa tuigwithaniria hau basically ndakuyaga kindu ndakuyaga time yake ndaguthikagiriria ndakuyaga kiheo love gives tugaga atiriri you can give without love but you cannot love without giving exactly love gives no guhena ndikwendete mutako yakiheo ndakwendete ndwara tidaki agitia githiuruka randi agitetera agikorwo nduheaga mundu ucio nake kiheo ndumwendete sasa wa nikumuthoka ukimuthira uru na kiheo ti kia 10,000 kiheo kiajagia na kuburi exactly kuguri no agikuburi ona kisha nichinjire ukoragwo hau toto ukimiguthire urehere mundu kindu kaitho githi kari mbeca cigana 50 50 bob exactly kaigashibu kari mbeca cigana no 50 then why do you forget to give someone a gift no gani umwendete so na kondo yago gift please nguyago atire sasa hari basically to beto ria atiriri ona tukiroraga love language ri turore ati wendo ni wendete mundu no ruga ni waku na ni muyaine ni mukaranitie koguo ndungiuga ni wendete mundu na ndumuheaga kindu foundation kana basically ya love language ni giving giving your time giving your money giving gifts giving if you're not giving anything tugatirire if the only thing your partner your spouse your girlfriend your boyfriend gives to you is only excuses then that is a red flag. Akomo dogani akwendete the only thing he gives you ni excuses dikuoneka ni ndariganirwo ekana birthday yaku dbc if the only thing he gives or she gives are excuses unachezewa that is a red flag atuwe ndago kwamukira kuma kuriwe nona no wende ndakuta kindu na nginya mathaa make augaga ni busy no ndenda we urute love is giving simple as that agukuri kitofate kwedukia kibidine gikiri love is giving giving your time, giving your energy, giving your skill, giving quality time, giving a gift, remembering the birthday, remembering Valentine. Love is giving. For God so loved the world he gave. So I call partner kwa no excuses. Oshene gote. Oshene go through. Ito wedo ni kuheana. Wedo ni kuheana exactly. Tuthia gatatu. So yakana. Joke get really. In the same line ya gifts today. We remind our viewers giving is never about special occasion. You give a person because you love the person. Kono muhe juma kana sade. Tiwe tagira ke Valentine. Sasa on a Monday na Thursday. Ate? On a Monday na Thursday no mo surprise. Exactly. You can surprise him for no. Atika kari kiwa ndika no muthe ni gwendete. Exactly. Ni kwendo game ati forever gujonere ni physical touch. Ati aigua ni mwende agenyitwo guoko. Na arume ingi ugira mundu mume anyita mutumia guoko supermarket gutuka kati ti romance ni finance on finance dada woe kindu kingi ewe inangania ni woire cukari muingi ni woire thafoma tuinuke athinde ko woire romance ati kumwenda waito guoko supermarket nduko kindu kingi tatubia na nyinyi muanagia muno ni totaga ni muanagia muno nginya mwathokia budget nginya mwato matufururise na tugubangite mugafururisa. So the question is mwendo wako akunyitaga guoko ori yaenda nduko kindu kingi kana guthiaga atia niko nduravuga John physical touch ati muriganie sasa wa omuhutie so involve affection. What is affection? Affection is love in action. Kugeithio wega na tokugeithia mundu ukaithia mundu karumia azawa akoni mwende tukamura kihagi andu maika nibatitigite covid andu ariri batitigite covid so pwede kwa atiriri iko nimegwa ati nimedwo icona physical touch iyo involve sexual intimacy kumdu igwa ni edwo icona mwahutania hando ni utiamo exactly ati medaga ati ginya gitini muriganie ciana cithi cikae na kou imeke wigitikia muthura na mutumia katika kandweli katika kandweli na ciana ni ciui kondo ko mundu ati wendo wake ni muriganie mwikare mukuhaniririe na mathi get together muriganie ngari ni muriganie iyo niyo kiria expressing his love language endaga kana love language endaga
ngothi cihutanie nguo cihutanie uyu utarenda gukuhiririo tuge hari urenda gukuhaniriria na hari utarenda gukuhiririo riu iguaga ni angathirie riu tumingice kwa gukuhiririo wa ni kwa gwikinya magego tu ni kwa kuora barachi so andu mahuragia barachi tumarachi magure twe ona Ruthu ni ona Naomi ni Ruthu Naomi Ruthu atiri uguthi kwi Boaz ugithi withambe wa mbere ni Bible inde Ruthu ithatu withambe warikia gwithamba ri ucoke wiki atiriri uwikire nguo ni kwa andu twangia tukuaniri kana twane tauni tondu mundu icio ehumbire kama mwanyu ke tauni ni mwihumbire nidi kwenda utwana mundu nduri ati kana mami witu nokire tauni ona so akiro hubba wega ati ethambe andu bethambe ona kwagia heho ati wiki hubbe nguo eke nguire no kumenya ati muthuru kwenda nguo iriku ni kundu ungismatuka mutwane tauni kundu ungismatuka uge mucemanie muci hwaini ithiaga thaki atiri ati na wihubbe mara ati wikire marashi nona simple ri unugeke onunge wega ni kwa andu turagi kuhaniriria ni rwagi tumikemwe gitumi very simple tondu wariri aranuka iria ria mwana ya mwana anuka iria ria mwana kala mundu ucio anuka thithino ya mugunda unaona so da riu tuko na physical touch tukuhaniririe tutwarane na riu ni da suffocate riu language yake ri ni ko touch igu affection yeyo ni ko touch no riu ndungi kwa matangitashika because ginya moko macio ri ni momire ni gutura mai-ini na ndamathambagia na makuhaga no na ndakuito guka hara hey good tugicokereria pastor ri tabe tuthie break tugicokereria tuguthi na mbere na gutariria the last two nigetha twanjie guthathaurira mwiroreri na turie ciuria na tumwire kana igire no citwarane tugicokereria mwiroreri tugukorwo tukiaria kana tugithi na mbere na love language Nyahururu, Nakuru, and Nyeri. Are you ready? Talanta Institute, one of the biggest media institutions, is coming to the Nyahururu backyard. We offer courses in the fields of TV and film production, journalism, music production, animation, graphic design, beauty, hospitality management, and catering. You can also reach us by calling us through 0734 777 778 or 0710 813 131, or you can also email us via info@talanta.global. Welcome to Talanta Institute, where we unveil champions. Wewa magegania mwathani nimenyete wewe wa magegania mawiko makune manene na ni magegagia ngoro yakwa. Hamaritwa njitagwo Maswatisha, mwini wa nyimbo cia kugoca mwathani. Ungienda kwamukira rugambi ruru tuma namba ino 55 70 116 kuri 811. Ririkana Ziwa TV irarumbuya aini othe. God bless you. Thengi muno mwirori ni guthi na mbere na gukorwo hamwe na ithui na turathi na mbere na kwariria horo wa love languages na twina aria maratufuata tuna Julia Githui arauga I'm watching from Shamata na Esther Mwangi, thank you so much from Nanyuki. Abiudi Wanyonyi, tunaongea mambo ya love language lakini najua unashika moja moja. Na anasema haelewi lakini yako ndani. Kuna Robert Dohi arauga show iko sawa sana. Julia Githui, Shamata wako ndani. Pastor Mushiri, a very touching topic. Thank you so much.
thank you ni gutwirorera. On Friday ri ndathire Bairo inya ngicoe muthuri ta guitha wa Cyrus itha sakija ti ni pasa ndo aguthikiria twina mutumia wakwa ati wathi ukangeithia ndukandu kukoithio niguo ra language yao itha wa Cyrus sare Bairo inya ri kwa itha wa ruguru ri na ni na ndamugeithia muno makiwire mugeithio na ye mwana kitagwo Joseph wa Jama supermarket atwajiraga pasa ni guthikagiriria una Joseph dia kugeithia muno ni akwirораgira muno inake ni akugeithia inakea etagwo Grace Pastor Grace ni akugeithia na kuna silent followers aingĩ muno pastor aingĩ muno no adu tukaza silent followers kigithi mundu waje ma comment ya matwiri atiriri rafura nguji yako wari no itukana igire kana ithatu to ni ndukana ithatu no ori uguo exactly twaji hau ni tondu atawa moriria ni ndamoriria okay rafura nguji cyo ithano ri ni kuri atugaga atiriri atiria we wendete muno Ewa igwa gatiriri this comes first this comes second and this comes third haleria dominant exactly that is the word haleria wikiririe muno sasa tukate shugo ni uthuire no ri kwi haria huta kwi ka emotional na vika atiriri ehutagia so muno no kona first second na third mostly wagiru kona shigana ndufate kwena ithatu kayo akenda kugia ndothe acukibe kondo naki anyende na ithatu tu ithatu ni ona ithatu kire nyingi muno icio ni njiganu aboigani icio na kuri mendaga ona imwe tu na makaiganira there's no perfect love the only perfect love is from God sawa so muthuri wakuri mundu limited mutumia wakuri mundu limited no at least angikwenda na ithatu ri ni agerageretie muno ona ni ageretie no utana kwenda na ithatu ri the question is niyo ile ku in the first place in atwaji hawa kumenya hawa kumenya basically ri taru for example ri wagiriru kumenya atia mwenda waku ra language yake kana agiriru kumenya atia yakwa okay ruri wako ndugiririkana kaundu na coke kiuria kiu kuri amustari ri ile ngugwite 4 na ndikwera ngirigera 5 ni words of affirmation words of affirmation ri ni kuri mundu yuaga ni mwende agirwo undu positive erwo undu mwega for example he no muthiri gwikuo muno gakuo kau ri yekuo muno sasa wa no waruga wega sasa wa guo no wahura wega fathi nuona no wahujia wega nuona tani ukija na hujia wega ngigwa mundu cine ajaka tani majinu hujite thari gima gutimuru akona wahujia wega kai ndahujia frati utiburu wako na ri pastor ni wadathima andu igita ru ndiari kada itu for 3 weeks hau ni andu baka konje hey pastor tukomisite kaigwa tereri ndurakaja gutijira gari hujagia wega ri uri kibrabizira But it's very simple. Mundu shu ni ahujega. Ni thia mathiko nginya gari waterere exactly ni githumbura kandu. Tugakigathiriria kibai, tugakigathiriria i. Mundu shu ri muoyo ri baba wa nyuri na mamu wanyu ni mwamwiraga ndeto icio. You see, your husband na muthuru waku na mutu waku ni mwamwiraga. Sawa. Mundu shu ni akuire oya ti ni mwende. You see, ndeto cia kwathagiria mundu akwe tutige. Tugathire mundu muoyo. Mukimo wako ni muthaka, ni muthaka. Na tuga na watho ni guoyo. Oni watho wa wendo. Aikorwo ndaruga wega ndunjiraga ndacuye cubire kana kinjire to kuri ndurika icikaga guo i ndakauga ria maundu memega no iyo cirocura o urakirite teneri ndunyambe ukira uguo yurie don't be that negative. Yes, ati nyumba tifange wega no ria fango wega ndukiugaga. You get my point? So gwatiriri aiko wina pastor hau wina muthuri wina mutumia wina mushari waku wina mwana waku please leke mamenye niende leke ikono maiguaga la bagu jone yo niriri jirwo ndi muthaka sasa wa taruni ni dio de had some ne kaitu kanini kaigo no kajirire kaitu ka class 5 jana pasi na koga mu had some kai ni mudeshe dia kubinda kubinda gato na haria mesa kwa yaku matiga kwira nidi derwo so dugaru bini bataye kwirwo maigwa wega muno ni maigwa wega ngikena muno no na the point at the muitu chukuma daika icio tukorata mutu riwe form 3 in na thukuru thire kiwari ni guardian wake but when tiriri like kwira mundu it can mean a lot. Some of us we grew up with low self esteem, we grew up with inferiority complex with a very harsh conditions. Nido kana bemwe kuma karaso agikasiti dira kwendeka wega ginya percent wa heago is no
twayagwo benjo ni mwarimu na karamu wathi muci na mafuba njithate tu wathi muci ndungirwo ngite ma point koguo ri ria mundu akwira ni wahunjia wega hau no waria wega hau ni tuteithitie haha ni wikite o you feel appreciated sasa it builds your esteem and all of us like tochoke bible ini Ngai augire atiriri this is my beloved son of whom I'm well pleased ugu niguo Ngai augire ohoro wa Jesu Jesu ari Ngai na Jesu ari mwana wa Ngai no nierirwo you are my beloved son and I'm well pleased why don't you tell that to your bishop, to your pastor, to your wife, to your husband, to your father, to your mother, to your brother, to your sister? Exactly. She talk words of affirmation. Hena mundu anaguteithia please mwire mwiririe mutikwiririe riria kwa etugo mwiririe mweke aigue sasa wa ira muthuru wakwa atiri ni ugeragia gututeithia sasa wa nimwendekire uguo ngithi nyumba ngithamira nyumba njeru ndamithamira ri ngithi ruthingo-ini ngikora marua mutumia andikire muthuri reke muthuri agathiririo ati nyonaga urio tuhangagira urio witungumanagia tutariria mbeca na utumira marua magu kwira ni thengio citagwo words of affirmation je muthuri ucio aiguire atia wega muno nona mutumia hau atogagirirwo ni ndogo agikimurugira urira mutumia waku ni waruga irio wega irio cio ni thaka sasa wa so kwado love language ni words of affirmation kwirwo ni kawega kwirwo congratulations kwirwo well done kwirwo well good it builds their esteem and they become better their spirit ikaigwa ni ya ya tukarivived ni maundu maingi muno moraga andu na gukunja angithi mucii ndafite kuragwo ngoro ringi urikwenda ni ugeretie mundu ucio akora ku amuhe words of affirmation exactly ni urarihire school fees ni ugeretie sasa wa akerwo thank you akaigwa wega roti mundu utwa itungumanagia na ndari aturaga mujengo nona aturaga utaga wira utukwa muthia amurihe arihe nyumba yo na arihe thitima na arihe mai kugu mostly pastor hari words of affirmation ni kana ciguci cia kumiriria ri ndirarego na atumia ni makirutaga mawira kana mathia nanja mostly cibataraga men everybody needs a words of affirmation to some people it's not that important to others it is very important so love language ya mundu ucio ri number 1 words of affirmation igine yake ni acts of service igi agatone quality time ni kwe mundu yake ni words of affirmation na kwe mundu na nulo aginya nufate kwa aginya githithi kia mundu ria wamwire ni muthakari ekiri atia agikenga kuma kuko ni kega wi kuo wi hia nona na juga tiriri kuri one killer of marriage ni ko familiarity kumenyera mundu na nikyo turira mathiko-ini kuria mathiko-ini ri ko guilt andu mari mathiko-ini because they are guilty of things they were supposed to say they didn't say things they were supposed to do lekia and they never did so nini kokora ithanduku tondu ndu nefati gwika muciri wake wega tenda mwikire riu ye guilty muno wikari wikate wika maundu macio mundu uyu ri hari ndu aragirirwo gwika mundu uyu ndanamwika exactly agakiuga ati ngugura ithanduku na mahua ndinyike citagwo guilt offerings ni mihothi ya kuigwa wi guilty na kwera pastor wariuke nda rapukira pastor wariuke tondu wariri pastor twa kunjagiria hundu ndwamira ni akunjagiria wega riu ni rwaje kuigwa wi guilty no nye point yakwa so guatiriri words of affirmation means a lot to everyone but some people it is number 1 it is number 1 I think most tondorire pastor ni mutumia kana ni mwana tu for example na ciana cia cukuru mwana cio nioka ni ongerera hanini tu exactly max thano tu kugu nenda kuigwa atiriri ona he mwana okwiraga atiriri mam nikiongeza nifike nitoke namba 8 nikuje 5 utaninunulia nini exactly unaona mwana cio nenda umwafamire na ciugo exactly ati woka namba ithano ngakugurira kirio kwenda kana geometrical set yani omo promise tu kindu akuiwa affirmation ine wake exactly ati mami ni anyendete kana ni ararugama ni arugama nani it is the principle of motivation the principle of motivation in sociology yuga atiriri you want to motivate a person sociology yuga you raise the salary or you praise the person so the principle of motivation it's either by praise or by raise na cyo no achika raise or raise mushara wa mundu kana mo praise
akoni mwana ri mugode kindu no wa motivate to become a better person. So the question is, in marriage, how are we motivating our partners in marriage to become better? Sasa nigetha mĩciĩ thereme na kuri ngoda kwa wa soka mĩciĩ itagariga ndino ni kwenda kura no ndaguthimba ri ndi fundithitio psychology na observe we akuri awaza affirmation uri wa easy na waregera hau yo ndio yaku kuja tukimenya uri guteithika hau affirmation ri tugo ndituthuire tuthire na tuwe gibati one problem na our marriages ri mutumia eragwo ni muthaka na kunia andu othe naja no muthuri wake namumenyerire ndakamwira muthuri akirona kujana ni ugeragia na wi muthuri wa fata no gwakendeka gatia nderagwo muthuri wikio wi muthuri wikigera gwa kureja na wi smart nona ina wi kuo muno nona so no wakenderagwo because the killer of marriage is familiarity ndukana menyere mundu ucio mwinake kana mumenyere ni ndakotwo ni de cancer jikariria andu makirira in counseling room makirika na athuri yao makirika na atumia yao kwa ishingania emwoyo nona riu ri iragwo iria yakatia yakua no tire mundu na iria emwoyo keto mwire muoyo exactly nona na nigetha ha pastor mĩciĩ theremeri na mĩciĩ ya kikeri na gitumi kia Ngai giago tuma gukorwo mĩciĩ githi na mbere ri andu ni makwendo mekirire kwaga kumenyerana nyumba kwaraniria arafu yani kugiaga na what kana actions ciritumaga muigue mutira ndrakwa ngoro kana nduraigwa kurekia kihiko giki tuguthi twikite maundu maya ta tondu riu noigwa nitwenda twike maundu maingi nigetha kihiko giki gitige kumenyerana kuigwa ni unogirio nikio to familiarity breeds contempt nona when it becomes familiar with the person re you ukaja utia contemptuous rugu gatiriri ni gutwa utia familiarity re andu no momeja nyumba exactly mathi andu keheri-ini mathi andu kanyeki-ini sawa ikwenda kuigota mikawa yene gutomatikire ipindi giki no at least muthi handu kamukawa-ini sawa muthi gatua handu and don't need a lot of money uthikiru more kiki gala ikipi account na ndiwa bongande kioro na ndiwa bongande kioro magikoririo hau 2010 katiba ya Tokyo no ni maturi hagio 200 ya visitors na mugedi na mundu wa guko ni 50 how much will that cost you muthi muone mai magikuruka exactly one way to break the familiarity ni mume on the familiar ground muthi na kuja exactly na no muthi na mwage gucoka mungikona mbia korete tara tiguo riu mwathi motomoka mucoke on challenge tigagirwa andu angi gicene cyanyu menya tiriri that your marriage comes first nikyo mwamatiga you value your marriage nikyo mwamatiga mwekate sheda study sheda study uri mwathi na ivasha kuna safari rale yes safari rale ya next year bakoro ikiri hetoku ni rahetukire so kwa ndumendaga words of affirmation so in fact ho mwaka ya muthiri ni uthiurie your marriage partner, your spouse, your boyfriend, your girlfriend mwete we wendaga atia wendaga ngwende atia exactly kana umurie atiriri wiguaga ni ngwendete ngwikiria atia ngwikiria ione nguteithietie kuruga nyama acts of service kana wikara keheri-ini quality time tuthi tuikare handu guturorane exactly ni gukurorana mwaniri gumuroranite kana tukuhaniririe na andu matwandikire matwiri atiriri niri merega guikara thi mundu na mwendwa wake maji kwandika mundu niri merega guikara thi mundu na mwendwa wake maroraniti uguo tuko physical touch maranirie na maine rwimbo hakuwi makiria na yo ngwenda bas kana ngoro yako ni reka atia ni rakena na igatumatu maroranite exactly iyo ni toko physical touch that affection kumundu igwa ni mwende ahutio ona korwo kurigwo kiande kurigarigwo kiande exactly good andu no maratu ni marafuata wega na ni tuthietio wega mwiroreri na tugacokia ngatho reke pastor twari horo wa riri kana no ukorwo na no utukanie ra language igiri at the same time tuge ni da ngure kiheo na njuke njire mundu ucio ciugo
Okay, nguga atiriri undu wa mbere wiuria atiriri what is the dominant one? Uni kiendete muno niguo maundu macio ri wiki atiriri nyina kiaruga atiriri yo ngucaragia ati sanguines ri ati bete kugwocwo muno niguo kwina mundu aratema waina kia riu ni pastor aratema pastor wa ithe wake aikanda guandika ni pastor wa Weru Nĩaratema mũndũ hau. Ithaki nyinake ng'ondu wa bata muno na kaso iria tuthomithitie nyinake ndiraruta wira. Ati affirmation is very important because of the competition in this world. It is And true. discouragement. Ati kwina kompe. Na niwe gathuri othe bamenya atiriri. Mutumia akuwe na kompe hando. Na atumia mamenya atiriri athuri ori mara compete okay. Hando. Koguo ri whoever let the best person win. Koguo nĩ tutirie mukaso. Exit wikirire waku na kundu juga wa bata muno haha ngauga atiriri atumia ithu twekiri oguo riria twamuhikirie twarihire rwacio niguo rwacio ri tukimigire nyumba na tutire munene muno na yuira wanyu riri ni mutuikarie nyumba iyo tumuikarie eni tutikaumeja eni twarihirwa koguo nĩ ngũcarĩrĩria maũndũ ma gũikaria nyũmba so wenda ndaguthingate taja kufu ukigira box ngithi kwanyu maita matatu na ndaimĩtwo hiki ngiracia etugo ndiutia racirio na ngicoka kuhanda ithegi na kuhanda miti na kuhanda tuta na kuhingũra gate biũ na kuhingũra gate angĩrĩha mbeca cia gate na ntimagĩtie macuka wenda guthingata wenda kuingĩra nyũmba nawe uthingate ni mufira na wagarukanwo mutumia na guathikata muthuri ndakamwe murango uria na kureja ni yeterere na metereirwo uguo imetereirwo uguo na nĩ matukoraga magaturia niki muhiria andu muno ndu riu tondu riu ni ngimwa family gift ni heire ione nona ndari gitikira ingi na tuga simple atiriri muthuri uria waria nduma kiroko gwake ri na cai ri na ngwaci ri na curu ri na joka anywa juice ri athinda epa ndagĩthi kũrĩa mũkawa thaa ithano ona thaa mũgwanja egweterwo hwainĩ mũthenya ũcio akarĩa gwa tũkorwo mũtumia kabete no mũthuri ũtanarĩa kĩroko gwake sawa thaa ithano e mũkawa so rĩu ũitaũrĩre kũrĩa nĩ kuga atĩa koguo kĩrĩa act of service ya mbere rĩ nyũmba gwaku rĩ honia mũndũ ũyũ simple mũthuri auma e mũhũtu gwaku nĩ kũrĩa nja ona niho mauga atiriri ona mai mai kore bahoragia mwa Jesu ndari akure bende gumuno bado ica kwitio kwa hiyo atiriri kira muthuru waku nyumba ri kana kira mutumia rakaga waku nyumba ri onaga na kuria nja kwa mutumia waku ndi muthakari na we smart ni kwira kuria nja na nerwo muno ri kore guthi nako na kuria rero ani akuria rero exactly no niguo nyina kiarauga uhoro wa competition na discouragement so muthuni okay discourage mungetho auma wira mungetho auma wira kuria wa miako akwite kwacoke na yuko murage ngoro sasa acoke na kuria nja bacani na ciro kana waithira ni waithira irio rumwe kando na bituko beka cino waithira cio muthaka na bituko yake timiega so nginde guthi kwa waithira ta waithira nyamwariria wega exactly gupia tumire bagit ni maragitoigua so kiuria kiria guhe paka riu ndiko ngwenda kurikia nakio nikio giki so how do you know you are lovers love language murisho mukara nake nyumba ri neighbor your neighbor ri you are love your neighbor ni boss yo ikara waku nyumba ri ungimenya ati endaga kwendwa ati maundu ni meri undu wa mbere undu wothe anege na kohoro waguo ati ungimenya ati pastor mundu amenyaga love language kana rũthiomi rwa wendo rwa mwendwa wake na maundu maria anegenaga muno niki muthuru waku anegenaga muno gwaku nyumba niki mutumia waku anegenaga muno gwaku nyumba nduthikagiriria wendo thikagiriria ndeka tuthira handu nja no TV wandu ndakunguhiriria wandu ya kundwara nja uja kundwa miaka 5 mithuru wigwatagia covid nona na ti mbeca utari that is the love language enda gutwarwo nja endaga quality time muno
out ninja out bodo na kimundi mtumia kaja kuga mutina ndi mundu guku no kunoga mutindamburaga guku yo mutiga ndi ndehumba wega ndagurite nguo njeru ndacoka ndathie saruni ndongiuga ndi ndehumbe ona juri nduranyonda andu mwana wakwa ndi anjirire we nduranjira ndegete riu iyo ndio rambura ngwenji words of affirmation rure wakwa ndegenagia ki cokeri mitambo-ini waku anegenagia ki that is love language ni mutindamburaga guku he makes noise most kudusa complainaga naguo that is the love language of that person mutina ndi mundu guku mutiagitio nigu ndamwakire nyumba nene mutiraka ndi mundu guku na nigu ndirutanagiria ona ndonjiraga that man endaga kwa famirwo ati you are a great man you mean a lot to us niki watu akire nyumba ni utu provideagira niki aero no we mure muthuri wa goro koguo ringi muthuri ucio ndaga mutina ngingira guku muzaka kwera mundu waingira mutinguragira gate goraga ni mukomire ndegira nyumba eno mutina kumuraingira mutiyaga ucuru endaga gutungatirwo act of service eta acts of service so mundu uyu ri niki anegenaga muno mutumia waku ni anegenaga muno ni uroria ndio atiriri ni muthikiriria na mwiroreri rwa mutumia ruginya muthuri ndio ati anegenaga hamuno muthuri waku ri anegenaga hamuno exactly na riu finally ri ni omenya alavangu jimenyekaga ruthimo rwa mundu menyekana ke anegena muno tu no nduria ekagira andu muno nona so for example ni kwe mundu uhiuhi wa gutungatanira muno ona kenda gutungatirwo ni kwe mundu umanagiria muno ona kenda kumiririo kwe mundu henaga iheo muno na kenda kuheo nanja video kaundu ko wikagira mundu ungi muno ri ati rai ni ko kienda undu cio wikagira andu naku exactly akoro mundu cio muthuri waku ringi ni muheani enda kuheo nawe ukamuhe mundu gwa kienda kameka gacua no tuthogithi no ikara wagora ofenere tukashifu exactly gashati kega toni akimenya size ugo express love yake kuri andu ari angi ugu ni wenda ku express love ikogo ya hint ugu ndira mutungatira goko guri nyara gutungatirwo that is the best way I know how to go about it kumutungatira na nyini nyara mundugatire no mutionaga love language basically pastor no ikorwe ki affect uri wareriwo uvigio walirwo ate ni aciari uri wakurire ri ni wakurire in an environment that was harsh ndonirio wendo exactly hari undu kwaritito ucio ndakunyita bottom line kiria wagite muno kiki very important kaige twendaga kwendwo we are hungry for what we lack okay for example ko muhutu ri ndo kuhutira irio ko munyotu ndo kunyotera mai kana cai so kiria mundu agire muno agikura nikio akura endaga muno na watho ona psychoanalytical theory ya mundu eto sigma diuga atiriri aria mataiganirie kuongari no manyuaga njohi na nio magucagia thigara na nio marumanaga na aria matahuna irio matahunaga irio koguo ri tondu ndaiganirie kuongari riu kanua gake kendaga gwikondu na nyondo ya nyina na shuva ya njohi no muromo no umwe no anja point yo so kiwa imiro ni kwasharagia muno ukuru-ine the same case in love language kia mundu aimirwo agikura kini kyo hotagira muno na kanyotagira muno nio magiririo koguo ni ndakumiririo muno sasa ni akumanagio koguo mukuru ri ni ndakwaririo ki kahora kwaririo wega tokyo nikyo agaga sasa ni magoirio koguo ri wa muikira yo bwega irio ekuna umwendete muno ni kumuheirio ukamuhonia akoro ni ahuragwo ri na ni afflictagwo muno ri exactly umunie wendo uri wothe ungi akoni ahuragwo ni arumanagio endaga ri kunyo physical touch ya wendo to ni ahuragwo muno ri wenda mundu wa muhuti na moko mahehu na moko meno urugari moko matari na haro endaga the opposite koguo oka kumuhura mundu cio ni akwanjia kubro kuikana baba wao kuikana mami wao akama ni wa muhuraga na ni eguguthura we are hungry for what we lack exactly kire twagire turia nini tugikura nikio tuhutagira nikio tucaragia twaneneha koguo nikionaga mundu agikate tuge for example ni ahikira mundu
utaramuonia kiria endaga akajia ku regret exactly akona hewa cigo njega nona akorahika enda kuheo cigo icio cigo icio njega na chimu rwa kumena kuria njae gugifaya andu bari kwatiri nikingania divorce ire nego mutura mekarite wega kwina kindu aimirwo nyumba nene hagwo na kuria nja agitika nyumba yothe aite mbeca icio yothe no atige because to that person kuheo thayo mental rot kuonio wendo mental rot kwa nyumba yaku ri ti wahikire we ni wahikire na ni uramuhura na nduramuhe thayo na kwa ni kwaruagwo koguo kiria ara crave is peace good tuthite wega pastor na ni kurikia turarikiriria na tutina exhaust love languages pastor ni njui andu ni makuria ciuria tondu kuria andu marauga nginya ni harari tu ha guthie nja no ni maguturai ha guthiaga na hau nja makagia na ihinda is a way of love ona ale gurumo-ini ya mai ha gurumo-ini ya rui haya maandaga miu maikaria mahiga meri mekuria mbea cigana matikuriha na mai maikuruke maigwe mari fresh exactly riu ri turicemanagia ha o Sunday thaa 3:30 nginya 4:30 na nitwagucokeria ngatho cia mwanya mwiroreri tukirikia tafarira yothe remu wa micii nitwacokia ngatho na twakena muno pastor uyu tukiuge parting shot riu nguga atiriri ni ndi mwarimu na ngukwe homework please uthi urie ucio muikaraga nake nyumba imwe atiriri wendaga atia wendaga kwendwa atia niki unyotagira niki uhutagira nigu nyanjie gukuhingire bata riku bata ucio na njuge atiriri mundu ahune nyumba ndakaria nja exactly ngai akora thima muno njitagwo Pastor Henry Waweru koragwo town ya Nyahururu kaindaini wa New Morning Christian Fellowship haria proper hall second floor. You are welcome na koina kiuria no urie kiuria page ni ya Ziwa TV nitugwacokia next time. Nyahururu, Nakuru,